Wenn den vorgekochten Kartoffeln am nächsten Tag immer weich und wässrig sind, das liegt nächsten dir. Ich zeig dir jetzt die einfache Methode, damit sie fest bleiben und richtig gut schmecken. Erster Schlüssel, festkochende Kartoffeln. Die bleiben stabil, sie fallen nicht so schnell und sind perfekt für Bratkartoffeln, Kartoffelsalat oder Blechgericht. Ich koche fürs vorkochen am liebsten Pellkartoffel. Also, ordentlich waschen, schäl dran lassen. Die Schäl schützt und die Kartoffeln nehmen beim Kochen weniger Wasser auf. Acht auf Gleichmäßigkeiten, groß halbieren oder vierteln, klein bleiben ganz. So ist und nix die ein Kartoffel schon weich, wenn die in der Innen noch hart ist. Jetzt in den Topf mit kaltem Wasser bedecken und gut salzen. Wenn du magst, Lorbeer oder ein Hochkummel. Das ist ein neutral Basis, die du später in jede Richtung drehen kannst. Einmal aufkochen und dann direkt die Hitze runter, sodass es nur noch leise gekühlt. So stark sprudeln macht die Oberfläche schneller kaputt. Auf Minute 15 messerdest. Das Messer soll gut reingehen, aber die Kartoffel darf nicht aufplatzen. Für Meal Prep koche ich sie lieber nachgar, weil es sie später beim Aufwärmen noch minimal nachsieht. Sobald es sie gar sind, abjigen, nicht im heißen Wasser stehen lassen, das macht es sie schnell weicher, als du eigentlich willst. Jetzt kommt der Schritt, den wir überspringen, ausdampfen lassen. Kartoffeln kurz im warmen Topf lassen, Deckel nur schräg drauf. So wird die Oberfläche trocken, und genau das hält es sie später fest. Dann flach ausbreiten und abkühlen lassen, rüstig in Boxen portionieren. Zum Aufwärmen am liebsten Fan oder Ofen, dann schmecken es sie richtig frisch. Und wenn du Mengen, Leitering und all extra Tipps willst, den Link findest du im ersten eingepinnten Kommentar oder direkt auf schnelli.de.